ਐਬਟਸਫੋਰਡ-ਸਾਊਥ ਲੈਂਗਲੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਗਲੀ ਦਾ ਜਦਕਿ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸਟਰੀਟ ਡਰਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਲਡਰ ਗਰੂਵ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮਾਈਕ ਡੀਯੋਂਗ ਇੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਿਨ ਗਿਲਿਸ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਧਰਮਸੇਨਾ ਜਕੰਦਾਵੇਲਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। Long-time MLA, having represented the area for over 3 decades. I'm the finance minister that balanced the budget 5 years in a row in BC. A stronger military, treatment instead of free drugs for addicts. Much of my life I've spent supporting folks with special needs in group home or in home environments, supported living environments. But I was a newspaper reporter for 20 or 25 years in this area. I've been a real estate agent for 5 years. I am originally from Sri Lanka, and I was a judicial officer, a judge in Sri Lanka. And then I immigrated here in 2006. And I started my career by working in 7-Eleven in the graveyard shift. And then I thought that I should be a politician here because I know a lot of difficulties that Canadians are facing today. ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਐਬਟਸਫੋਰਡ-ਸਾਊਥ ਲੈਂਗਲੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਕ ਡੀਯੋਂਗ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅਨਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। It's the first time I've ever been told after all these years, well, we don't think you're qualified to be part of that competition. And I disagree with that. And I think many people here in Abbotsford-South Langley disagree with that. Someone in some back room in Ottawa in the Conservative Party decided, no, we're not going to let Mike DeYoung run. Instead, we're going to manipulate the process and allow a young man that the local Conservative Association had unanimously recommended not be approved. And he will be our candidate. And people here are offended by that. It is disrespectful to them. ਇਧਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੁਖਮਨ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਵੀ ਗੇੜਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਗਿੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। If he was here, I would have no problem getting in front of you, but I'm sorry, like I said, he's at the doors. ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਡੀਯੋਂਗ ਨੇ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫਸ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਿਨ ਗਿਲਿਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਹਨ। The local newspaper reported that last month this area lost 700 jobs because of the tariffs that or the tariff threat that was coming from the U.S. president. So we're on the front line of the tariff issue. We have a flooding issue with the Nooksack River, which floods, and that needs to be addressed. And the best way to address that is to have a local member of parliament who is part of the government, not sitting in opposition as Ed Fast and the Conservatives were for the last 10 years. We have a cross-boundary flood issue that it's easy for people to forget about until it happens. It was devastating. And we haven't found a solution to that. It's going to require negotiations with the Americans. That's not easy right now with the Trump White House. We need qualified people who are able to sit down and defend the interests of Abbotsford-South Langley and the interests of Canada. ਜਦਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਕੰਦਾਵੇਲਾ ਨੇ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਐਨਡੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। Natural disasters are inevitable to a certain extent, but we should have, well-planned, proper system for us to address these concerns. If we don't properly treat the environment itself punish us. So that's why I think we are facing a lot of natural disasters today. Housing is a crisis here. And we have growing population here. And so we have to have enough affordable housing for the people to live in.
and the rental market is very high right now at the moment, as well as health issues. And we have a lot of seniors here, and we have to take care of our seniors as well. ਲਿਬਰਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੇਵਿਨ ਗਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਮਾਈਕ ਡਿਓਂਗ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਡਿਓਂਗ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ। Mike is a seasoned, he's a veteran politician from provincial politics. And that's a lot of good experience. But I mean, he was also part of a government that, you know, the last years of the Christy Clark government were shaded because of questions surrounding money laundering. And, you know, there was a commission that took a look into that and whether the government knew about it before they did anything on it. So that's all part of Mike's past too, you know. ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਸਾਊਥ ਲੈਂਗਲੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਈਕ ਡਿਓਂਗ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ MP ਐਡ ਫਾਸਟ ਦੁਆਰਾ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਾਜੀ ਕੌਣ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 28 ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਰਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼, ਐਬਟਸਫੋਰਡ।